Today I discuss about the topic relationship between zeros and coefficients. Relationship zeros and coefficient of the polynomial. Beta be the zeros of the quadratic polynomial means P of x is equal to ax square plus bx plus c. ठीक, a comma b comma c are real numbers. Then x minus alpha is the factor of the polynomial. X minus alpha is the factor of the polynomial. So sum of zeros is equal to minus x upon coefficient of x square, means alpha plus beta is equal to minus coefficient of x. Minus coefficient of x means b, that is a minus b by coefficient of x square. Coefficient of x square a. So alpha plus beta is equal to minus b by a. Similarly, we can find product of zeros is equal to constant upon coefficient of x square, means alpha into beta is equal to constant given polynomial ax square plus bx plus c, single term, that constant c. So c upon coefficient of x square means a. So product of zeros is equal to c by of the polynomial. Since alpha and beta are zeros, so x minus alpha and x minus beta be the factor of p of x. P of x means a polynomial ax square plus bx plus c. Okay, so ax square plus bx plus c is equal to k into x minus alpha and into x minus beta. K multiply by x, both x minus beta. So x into x, that is a x square, minus x beta, minus second portion minus alpha x minus plus. So plus alpha beta multiply by the k. K is the any constant या कॉमन फैक्टर्स. सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ओके. स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. क्लियर. ब्रैकेट आप माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू a एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू b. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू के इज इक्वल टू सी. अल्फा प्लस बीटा
into k is equal to b, alpha plus beta is into k is equal to minus b. Alpha plus beta is equal to minus b by k. Putting the value में alpha plus beta is equal to minus b by a. Minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay. Similarly, we can find alpha beta into k is equal to, so alpha into beta is equal to c by k. Putting the value of k, alpha into beta is equal to c by a. This is a required product of your topic completed.